Leo ile kitu tumefanya okay, of course iko pesa ilikuwa imepaki, ilikuwa imekuja from the last financial year. So lakini pesa kidogo tu ndio tunataka kupeana. Unajua pesa ilikuwa imedelay kidogo, ikuja in good time. Tukasema pia tukuje tupeane leo, lakini pesa kidogo tu around 9 million. Ile kitu imetuleta hapa leo, nataka tueleze watu vile this financial year vile tunataka kwenda kupeana pesa going forward. Mnajua hapo zamani, hapo mbeleni mlikuwa mnaona tulikuwa tunapeana forms, watu wanajaza, tunaenda vetting, tunafanya nini. So tukakaa na kamati tukasema badala the same people wale wana apply this financial year, that the same people who applied last financial year. So tukasema moja tukuje tukae chini tueleza watu ya kwamba this time hawataenda kuapply. We will use the same information ile ilikuwa from the last financial year, because one, we will not waste a lot of time kwanza kwenda kuambia watu kuja jaza forms, tuanze kufanya vetting, the same thing which we have been doing. So tunataka tuweke ikuwe kama scholarship, such that the information ni kama mtoto alikuwa form 1 anaenda form 2, if we had given 10,000 is what we will still give. We will still give 10,000 for that student who was in form 1 who is going to form 2. So nikasema moja tuweke sort of ikuwe kama scholarship where mzazi anajua kila wakati every financial year anapata shilingi 10,000, anapata shilingi 15,000. Then we put it uniform to every student in the Nakuru Town West. You can imagine leo tuitane forms, tunataka kujaza forms. You know, something we do every financial year. Tunakuja tunapata forms, unakuja unapea wazazi, wanaenda unajaza, wanapeleka kwa chief, wanapeleka kwa shule, the same information. Alafu tunakuja tunakaa chini, we end up giving them the same amount of money ile tungewapatia ile tuwapatia last time. So nikasema moja nikuja leo tuitane, tukuje tueleze watu, apart from giving hii pesa ilikuwa imebaki, pia tueleze watu ni kwa nini hiyo pesa delay kidogo, kwa sababu there was delaying from the national government to the board to here, lakini pesa ilikuja at this time. And imagine ni pesa ingelipa last kabla watoto waende likizo. So nikasema moja nikuje nieleze wazazi, niwaambie going forward now they will only find their names pinned hapa kwa board, kwa notice board ya kwamba mtoto wake amepata pesa fulani ila alikuwa amepata last time, so that by the time tukienda Christmas and opening schools next year, mtu anajua kama mtoto yangu analipa shilingi 20,000, constituency imelipa shilingi 10,000, so yeye aende kutafuta 10,000 ndiye kwa 20 mtoto yake aendelee kusoma. That's why we are here. And of course we also explain to people that we are not going to give any university fees, because university now iko ile system imekuja ya kupeana pesa yote hata upkeep. Then we don't need to duplicate and give them bursary, so that you wazazi pia understand ya kwamba university nowadays is almost free. And like vile watu wanapiga makelele wanasema ati system si mzuri, that's the best system, so that we can also explain them about the system of university funding. Ile walikuwa wamewekwa band 1 mpaka band 5, kulikuwa na makosa, the government is trying to see how they can put into the proper bands. That was the only problem which I think the government is addressing now. Na pengine maoni yako kuhusu kesi yenyewe kupigana na CBA? Unajua hiyo makesi si sahihi imeanza. It has been there. Kaende kakatu kasema, and of course it is true that the two levels of government about the finances, it's the national and the county. And at the same time, hii maneno ya CDF, if I can say for Nakuru Town West, imesaidia watu sana hapa Nakuru Town West. That one I know. Na hiyo ndiyo imefanya hata pengine ile pesa tunapeana ya CDF ya constituency yangu ninafanya mimi nimekuwa elected all this time, because ukigusa mtoto kama hajafukuzwa, remember wakati form 1 ilikuwa inapelekwa watoto, when admissions ya form 1 ilikuwa, which is not going to be there now, we used to give full scholarship ya mtoto kuingia form 1, which is not there now. Mzazi mtoto yake maskini ameitwa Alliance hawezi kupata ile pesa, lakini tulikuwa tunawalipia yote.
mtoto anaingia alliance. Sasa hata akienda kufukuzwa kuendelea mbele atakuwa anafukuzwa kama mtoto ya alliance. Lakini mbeleni mtoto anaitwa alliance, kama hakuna pesa ya kumuingiza alliance, anapoteza hiyo nafasi. And you know our alliance is a hot cake for people who have money. So I think in a case what we wanted to do as parliament, we wanted to put it into law, just like it defined in 2013 when we were giving the 2010 constitution. We didn't put CDF into the law, a constitution in the law that the CDF is a grant from the national government. But if you ask 3/4 of Kenyans, I think most of them are of the opinion that the CDF will go up. And I'm here with these MCAs for Nakuru Town West. Why we are here is that tunataka kukubaliana na hawa ya kwamba when I give, for example, I've given 10,000 today, I will get the names of those students who come from his ward. Tuseme London, tuseme Mwariki, tuseme Parut, and wengine wanakuja. So that if I've given 10, ile watu yote wali-apply, watoto wali-apply hapa, I give him the names na ya wapatie 5. It will be 15. So kama yeye ataenda kupeana, mimi nipeana 10, yeye amepeana 5. Then ile nyingine na baki 5 mzazi naye atafuta. That's where we are saying that we are working together is because we serve the same people. We serve the same, they are from the same constituents, people who elected us. And you know us, we are very strict about the issues of vetting. You must have a voter's card, which shows that you fought in the Nakuru Town West. You must have a birth certificate showing that the child who is going to be a beneficiary is your child. Because inaweza kuwa mimi ni Arama, naleta mtoto ya dada yangu, but mimi amafota here, lakini mtoto kwa sababu lazima niangalie birth certificate yule mtoto belongs to mheshimiwa Arama. So that's what we are doing, and we are very strict about it. It's only that we want to tell, tunataka kuambia wale critics, unajua iko watu wanaitwa activists. There are people who do anything like when they go to court and they say that the national government, the development constituency fund is not helping, and I know it is helping because I'm a practical example. Iko watoto wengine hapa, if we had the time that you would have seen them here, I've educated students from one using CDF funds, not even a single penny from their parents, mpaka wamekuwa doctors, and they are here coming here today, and you will see them talk. So how do we say that CDF is not assisting the public? Tunataka tu watu waende, once we do good things like maneno ya Bursary, okay, maybe other places there could be some misuse. Some people could be misusing CDF, but I can tell you 90% of members of parliament, they really want to see that the CDF benefits people who come from their constituencies, because that's the only time you can be re-elected. If I was not using my CDF properly, I could not be elected for that time. So mimi nataka niwaambie tu ya kwamba wacha tuende tutaiweke kuwe kwa sheria, hata kama okay iko kwa sheria, but some people have gone to court and they are saying that now the court gave guidelines and they say if you want CDF to exist, you must do 1, 2, 3, and that's what we are doing. Now there is misappropriation of funds. There is an example in Njoro where pesa ya basi CDF ilipandishwa. How do you clean these issues for office ya constituencies? They did what? Walipandisha bei ya basi, wakaitisha pesa then wakaongeza bei. Unajua, I can't talk on behalf of another constituency because I don't know. How do you clean? I can't because I think it would not be, I would be unprofessional if I start commenting about our constituents, which does not belong to me. Ask me about mine. Have we? Let's start from mine. Issues for constituency of irregularities. No, what I'm saying, start by telling me the irregularities in my constituency. Then before we go to the other one, tell me mine. What have you heard about mine? I haven't heard anything. So I can't comment about somebody's constituents. But all what I'm saying, you might even find that even in Njoro, there is nothing like that. These are the people, these are opponents, these are activists.
opponents using activists to tarnish the name of a member of parliament. Let me ask you, my friends, who doesn't know that a pass cannot cost 15 million? A pass average is around 7, 8. Eh? So if the MP for Njoro went and bought a pass for 15 million, the one which you are buying for 7 is what you can say. And let me tell you one thing which you might not be knowing. Procurement of anything at the constituency level. You cannot just wake up one morning and buy. You must fraud quotations. You must get the permission from the board. So you cannot blame the member of parliament alone if they have done any fraud. And you know, as members of parliament, we don't usually get involved in direct purchasing or in purchase of procurement. So what we enjoyed the way I read, mimi niliona kama ni vitina tu, because a pass you cannot say a pass which is usually bought by, because see here beka yaka ananunua. They bought everywhere. I bought the passes here, and one pass I think was going for around 7 or 8 million. So there's no way she can buy a pass, which is the market cost around 7 million. You work 15 million. It's not possible, because even the board cannot agree. So what you gonna do? Unafikiria at a member of parliament you can wake up one morning ni kama ile pesa yangu niseme ama yako ile unasema upatie bibi yako atikimbia banki urete tufanye kitu fulani. There is a procedure, and that procedure is followed by everybody. You must fraud quotations. You must get permission from the board. The board cannot agree for a member of parliament to exchange the prices. Ile member of parliament ya Njoro I can tell you for free. Ile ni siasa tu. These activists wameenda pia parliament proposal ya consolidate bursaries. Wameenda wapi? Parliament. Sema ati bursaries zinapewa majina tofauti. But it's the same thing. So wanataka ikuwe one thing. Ikuwe one thing. Where do you think wewe ni msasi pengine? Where do you think the bursary can be administered from to the best of your knowledge? Even now, as we talk today, tuko na national education, Ministry of Education, inapeana bursaries. Si ndio? Unajua iko pesa ya bursary ile ya Ministry of Education inapeana. Have you ever had it? Umeisikia kwa ground? Umeisikia, yani kuisikia in the sense that how many students have you had wamekuwa sponsored by the Ministry of Education waende kusoma? There are so few. They are not even there with that much money. Wacha nikwambie msasi, hii wasasi tunakuja kupea checks hapa. Ni msasi gani anajua Nairobi anaenda kufuata huku Ministry of Education? They are none. They cannot make it to Nairobi. Lakini sasa hapa vile nimekaa hapa leo, umeona wasasi wanakuja mpaka wananiongelesha hapa. So if we are to match these bursaries, the best place they should be is at the constituency level. Which activists are saying wanataka epelekwe kwa Ministry of Education. Simply because these activities sometimes hawakuangi na watoto ya kupeleka shule wajue shida ya kupeleka mtoto shule. They don't. In fact, if you find most of them, unakuta tu the people, they don't have fixed support. Ni watu unakuta who are here and there. We know them. Even Nakuru here, I don't know the activities, the ones. If you see how they live, how they are just people who are nowhere. We cannot allow those things. CDF wanasaidia watu. And you know, even in journalists, you know, enda watch hapa watu mwambie how is CDF assisting people in Nakuru Town West. They will tell you here how they are helping them. Ya MCA watakwenda kuambia MCA alinipea shilingi 6,000, alinipea shilingi 8,000, mheshimiwa alinipea 10,000, alinipea 15,000. Then we have students we are sponsoring who are on scholarship, the ones who are called orphans. They don't have anywhere. They only depend on CDF Nakuru Town West, where I even when they are going to school, mimi ndio nawapeleka, napeana gari yangu nawapeleka, ama napea gari kama ni wengi na wanapelekwa. I pay transport to school and back, and I pay 100% school fees. Hao watu wareso waambie ati unataka upeleke bursary iende kwa Nairobi. You know the problem they are saying wanataka enda Nairobi, and the people say that CDF ndio inafanya members ati inapea members of parliament ndio wanashinda kura kwa sababu wanaitumia kama campaigning tool. How many members of parliament wanashindwa? When we go to election, 70% of members wanaenda nyumbani. Are they going home because of
giving bursary partially, or they don't know how to use the bursary. If you don't know how to use the bursary, you will go home. So wacha watu waongoje watu wakati ya elections. Kama mjumba yako akuwa anatumia bursary mzuri, aende nyumbani. I'm also ready to go if I'm not using the resources ya serikali in the right way. Najua ikiti sisi tunapeana watu. John Masharia, MCA wa Ronda. Tumekuja hapa kuungana na mheshimiwa, and as you have heard vile anasema ya kwamba we want to consolidate all the bursary, ya kwamba iwekwe kwa kikapu moja, ya kwamba kama atatoa 10,000 na sisi tunaongeza ile iko, kwa sababu kuna team kubwa sana ambayo haijaweza kwenda university, wale ambao wanaenda vocational training, they are going for colleges, so tunabaki na hiyo team tukisupport, ili ya kwamba tuhakikishe ya kwamba katika constituency yetu ya Nakuru West, tukiongezwa na mheshimiwa, ya kwamba hakuna mtoto ambaye anabaki nyumbani. Last year we were able kurudisha watoto wote wale walikuwa nyumbani, na mnakumbuka kulikuwa na cases za confirm na mambo mengine, ni kwa sababu ile age ambayo ilikuwa kwa imebaki nyumbani ya kutoka 17 to 23 wote tumehakikisha ya kwamba tumewarudisha shule, wale wanataka kurudi shule, wale wanataka kufanya courses. Tuko na vocational trainings ambazo tumejenga within our constituency, na so tuna support mambo hayo, tuhakikisha ya kwamba kila mmoja wetu anasoma, na kila mzazi, hakuna mzazi ambaye katika constituency yetu ambao tunajua kwamba kulikuwa na hali hiyo ya watu kutokuwa na uwezo wa kupeleka watoto shule. Tumehakikisha kwamba hii pesa yote ya MCAs, ya MP na ile ya governor tunalete pamoja. Tunahakikisha tunafanya kazi tukiwa wote watatu, governor, MP na MCA. Governor wetu ambaye ni Susan Kihika, tunaleta hiyo pesa kwa meza, na kwa sababu tuko na data kama vile mheshimiwa amesema, hatuendelei kila wakati kujaza hizi forms. Tunatumia hiyo data ile ya last year, kama mtoto alikuwa form 1, form 2 akiendelea hivyo. So that what we are coming together, na tunakubaliana hiyo ya kwamba yeye akitoa 10 sisi tunaongeza hiyo ya juu, mzazi anakuwa kuna uwezo wa kusomesha. Na pia kwa sababu tuko na many orphans in our constituency, we are also thinking about them, tuhakikisha ya kwamba hakuna orphan pia ambaye atakosa kuendelea na shule. So thank you so much. So maybe we have the Deputy County Commissioner. Those unaweza kuongea pia. County Commissioner Nakuru West. Nimekuja kushirikiana na mheshimiwa ili uone vile bursary itagawanywa. Mimi ni one of the members wa CDF committee hapa Nakuru West kama Deputy County Commissioner, na represent national government in the committee. Na bursary ni kitu kizuri hapa mashinani. Imewezesha watoto wengi kurudi mashuleni, especially wakati tunafanya hii kitu inaitwa 100% transition. Na also vijana wameweza kujoin vocational center, vocational training, technical schools, so that at least inaweza kusaidia kwa upande wa security. Ukijua hapa Nakuru West, insecurity inaletwa na wale watoto ambao hawaendi shuleni. Tunajaribu kuwakaza wote waende shuleni, na mheshimiwa na MCAs ambao wako hapa wanasaidia ili kuwapa hiyo bursary ili watoto waendelee na masomo na kureduce insecurity around. Sisi tumejipanga, tumetengeneza operation order ya Nakuru West. Tumewasiliana machief, polisi na nyumba 10 community policing kuensure that hii Krismasi itakuwa yenye mafanikio, watu wataisherekea vizuri, na tutashikana na wadau wote kutoka kwa political leaders na kila mtu kuensure that watu wote wako salama. So far so good. Leo ni tarehe 16 na hatujapata kitu chochote kibaya. Tunaendelea vizuri na watu watasherekea Krismasi vizuri. Kuna kijana ndio aligongwa jana jioni, na hiyo kesi tunaifuatilia. We have a very good lead, na tutawapatia hiyo information when we get the culprit. Hizi gangs ambazo zimekuwa zikisumbua, tunatumia another method where we are picking them as individuals. We don't go for the swoop ati kuchukua watu wote, tunachukua mtu individual. It is intelligence led, na very soon all of them we are going to round them up. Yeah.